Okay. Now we are going to start with the next practical. I will share the screen. Sorry. Okay, Divya, can you see the screen? Yes, sir. Okay. Okay. Now see this. Experiment number 7. Okay. Actually, if you go through the list of the experiments, right, then you will come to know the six up to six one. It is fine, right? Totally fine with us. We have done everything. The seventh one is like pipelining job and master slave architecture with the Jenkins. This I am keeping aside, right? Because a lot of things that we have to do with right from beginning. And actually, this is the ninth experiment, right? Selenium test in Jenkins using Maven, right? So what I have done, I have cut this experiment into two experiments, sub experiments, you can say. So the sub experiments will be like this. So our next experiment, that is experiment number 7, is this: to set up and run Selenium test using Firefox browser. Now I especially written as Firefox only. Now Firefox, there is a reason behind it that we are going to do it now. Okay. So if you don't have this browser, you have to download it and install it. Okay. Now let's see how to work with Selenium. First of all, let's see what is Selenium and so forth. So to start with this, I will, I will go to the selenium.dev official website. This is the official website. So you can make a note of it. This is the official website of Selenium Dev, right? And you can see this, that the Selenium is actually nothing but the open source tool for testing purpose. Open source tool for testing, right? Now there are three types of, you can say, Selenium categories. One is something called as Selenium IDE. What we are going to install it now, right? And this Selenium IDE, that first of all we will use it using the Firefox browser, right? Then there is a concept something called as Selenium web driver, and the next concept is called as Selenium grid, right? So how these three things are going to take care for testing, that we will see. Okay. So this is what, it is primarily it is for automating web application for testing purposes, right? So generally, let's say if I'm working on Google, I type a google.com in browser, and whatever I will do it, I will type something, I will press something, I will click something, I will drag something. Whatever I'm doing it, it is going to track me. It is going to track my all the activities. And whether I am doing that activity correct or wrong, that is this type of testing it is going to tell me, right? In case of this Selenium testing, that is what is the power of Selenium, which is very very important. You will, I think, definitely you will come to know, and you will, enjoy this, this particular tool. It is very much helpful for all the web based applications. So generally you can see Selenium automates browsers, right? So this is what is a statement, you can say the tagline for the Selenium, right? And what you do with that power is entirely up to you, right? So you can just see that in this is official website. Here it is clear cut written what you are going to do with the Selenium, right? It is going to use for testing purpose. What you are going to test, you are going to test the web application. What are the web application? Web applications can be automated web applications. Now you also know what are the types of web applications. You learned it, as we can have the three types of, generally the people are saying, like C2C, consumer to consumer web application. Now once you are talking about consumer to consumer web application, then see what are the concept of this. Let me cover, right? You will also knowing it, यानी आपको भी ये मालूम है, but just for a sake, from the beginning, I will just take care of this. There is something called as web. Already you know what is web. It is nothing but the internet, right? The interconnected
computers, right? And there is something called a web page, right? The file which are rendering on this network, which is something called as a web page, and you require the hypertext instead of normal text. You cannot work the cannot do anything with the normal text. The text should be hyper. Now the meaning of hyper, whenever the text is rendering on the network, that text is called as hypertext, right? So web page. Now there is some is called as what website. That is also, right? What is the meaning of website? Is nothing but a collection of web pages, राइट, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. यू विल अगेन से, सर ये तो हम लोग को सब मालूम है, राइट? ठीक है, मालूम है, लेकिन ये वापस ये लेना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज वेब सर्वर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्वर? वेब सर्वर stores websites, different kinds of websites, right? That is something called a web server. There can be middleware server, there can be the high end server, right? So lots of types of web servers are there, right? So we have seen the open source servers like Tomcat is a web server. There also you can able to store something called as websites, right? And there are types of websites. So now generally there is something called as web portal. तो कोई कोई लोग बोलते हैं नो, वी आर डेवलपिंग वेब पोर्टल. सम पीपल आर सेइंग वी आर डेवलपिंग वेब ऐप और वेब एप्लीकेशन, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. Right. So what is the difference between web portal and web application? If I ask anybody, can you give me the example of web portal and web application? Can anybody tell me? Divya? Hello, Divya. हाँ हाँ सर. Can you give me the example of web application and web portal? Web portal क्या होता है और web application क्या होता है? वेब ॲप्लिकेशन मीन्स आता कोणता ॲप टाईप झाला ना सर तो. पोर्टल म्हणजे मीन्स काय? वेबसाईट टाईप. हा, म्हणजे मग वेबसाईट आणि पोर्टल सेमच आहे का? नाही सर, हा, वेबसाईट वेगळी आणि पोर्टल वेगळं. आणि ऍप्लिकेशन पण वेगळं ना. हो सर. हा, मग याच्यामध्येच प्रॉब्लेम होतो पोरांना, म्हणून मी विचारतो असं. Any random example, Now generally, now for this, let me tell you the types of websites. मग तुम्हाला थोडीशी आयडिया क्लिअर येईल, Generally, we know what are the types of websites. This is something called as C2C, consumer to consumer. There is something called as business to consumer and business to business. Right. These are the three types of websites, right? You can build the web portal of this. You can build a web application of this. Means what? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इट इज जनरली आओ जाओ घर तुम्हारा, कोई भी आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देखेगा, राइट? सो यू कैन से इंफॉर्मेशन वेबसाइट, राइट? एंड वो भी कैसा है? वो भी इट में भी स्टैटिक,
Hello, can you listen to me? हाँ सर. अरे लाईट गेले ना परत म्हणून. I think still the recording is going on, so fine. Okay, so can you see this screen, Divya? हाँ सर. Okay. So I was talking about C2C, consumer to consumer. So it's maybe static and dynamic information of the website, right? Think about our college website. It's a C2C, total C2C, consumer to consumer. Any student can visit or anybody can visit. So it's a public, information. So everybody can able to access it. Whereas there is something called as business to consumer, right? For example, see our gmail.com, right? You should have account to use the email, right? Yahoo.com, hotmail.com, something like. So you don't require any kind of payment system. So payment is not required over here, right? But what is required? Required is account, right? Account is required. Okay, so this is something called as business to consumer. Okay, and B2B, right? So our AWS account, okay, where you require the payment system, right? Whatever you are using, it will get charged. Now there are some booking systems, right? Wherever their payment is required, right? Payment is required. The business is required. So once you are talking about business, there is something called as the transactions, and transactions must be over there. That sites are called as B2B, right? Now what happened? Let's say I made something like B2B website. So what are the things are there? Let's say I have made the website for hotel booking, right? So what I required the account, fine, and also I required the payment system to book the room, right? So I require both the things. So that's why it is called about B2B, right? Now what happened? In hotel booking like reservation system, right? So I am having something like the security of your data, right? I am having the security can be any type of security, right? I can have some features, right? Features like if you book the book this room, particular deluxe room or whatever room in some few days, then you will have some packages or like that. Some features are available, right? Some facilities are available, right? The facilities, right? Some features given by them, the facilities that you want, right? And everything you want, right, from this B2B, right? So once you logged in over here, then you will come to know that you are having all this, you are having all these systems, whatever it is present in your website, all these facilities, all these features, all these securities you are providing to the user. If everything that you are giving it to them, that is something called as web portal. So all services, but let's say over here this is something like portal where you cannot manage the data inside, or the data in that particular domain, in that particular hotel management, you can say. You cannot add any one more, the service keeper, or the receptionist or like that. Okay, so you cannot add, modify, delete that data. So this module is not applicable for you, right? So only owner can able to do that. Okay, so like that. So there can be different modules that you cannot able to handle on it, that you cannot able to keep track of it. You can have only of these facilities. So some of the services that you can get it once you are having the account as well as you book the system. तो ट्रांजैक्शन भी करने का है और मुझे अकाउंट भी एक्सेस करने का है, ऐसा वाला रहेगा, देन यूर साइट इज समथिंग कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन. Based on your application, you are giving the services, you are providing the services, right? Not all the services, not all types of things. Whereas the portal is something like you are having all types of services. So owner is having the web portal. Did you get this, Divya?
Yes, sir. right? Is there any doubt for anybody? Those who have not understood what is the meaning of web application and web portal, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग क्या करते हैं, फटाफट वेब एप्लीकेशन वेब पोर्टल जो बोलने का है बोलते हैं, राइट? एंड दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, दे आर सेइंग दिस इज माय वेब एप्लीकेशन, दिस इज माय वेब पोर्टल. अरे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू आर गिविंग? व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स आर देयर? वो मालूम नहीं रहता है. बुकिंग सिस्टम लाइक इन माय डेज आई डिड माय वन फर्स्ट B2B पोर्टल. हम लोग ने एक पोर्टल बनाया था, राइट? एंड दिस इज फॉर द सोनी टीवी चैनल. Now all of you are also knowing, Sony TV, how much it is popular, right? Like Kaun Banega Crorepati, Indian Idol, and Dancer, Super Dancer. All these programs are running, right, in the during the prime time slots. And let's say 1 hour program is there, and there will be 4 slots, 4 breaks where the agencies can able to, you can see the advertisement. Right now, this is something called an advertisement booking system. And this advertising booking system, it's a real-time portal. Real-time portal. Why I'm saying portal? See the application. Portal यानी क्या? Right. Now over here, what happens? Right? The agencies like Hindustan Liver Company, HLL is a big company, है ना? And उसका एक product है Lux, और Lux का उसको ad देने का है, right? और वो उसका ये रहेगा 20 सेकंड का एडवर्टाइज रहेगा, right? और उसको किधर चाहिए? उसको पहला ब्रेक में पहला स्लॉट में बुक करने का है. जस्ट इमेजिन दैट, राइट? सो पहला स्लॉट में पहला ब्रेक में पहला ऐड आपको चाहिए, राइट? तो पहला ऐड चाहिए तो आपको इतना रेट है, दूसरा ऐड चाहिए तो इतना रेट है, तीसरा ऐड चाहिए उतना उतना रेट है. एंड समथिंग लाइक द टाइम विल गेट इलैप्स, राइट? देन देयर विल बी द जो बचा हुआ जो ऐड रहता है, वो बचा हुआ ऐड नहीं रहता है, बचा हुआ वो सोनी चैनल का ही खुद का ही कुछ रहता है, राइट? लाइक कपिल शर्मा शो इज कमिंग, तो उसका एडवर्टाइज रहेगा, बिकॉज देयर इज नो स्लॉट, द नो एजेंसीज हैज बुक्ड दैट पर्टिकुलर स्लॉट टू टू पुट द एडवर्टाइज, राइट? वैसे 4 स्लॉट रहता है, तो 4 स्लॉट में बहुत लॉट्स ऑफ मनी इज इन्वॉल्व. एक एडवर्टाइज का देयर कैन बी 40 lakhs, 1 crore, 2 crore. लाइक केबीसी का जो प्रोग्राम रहेगा कौन बनेगा करोड़पति, उसका तो लॉट्स ऑफ यू कैन जस्ट सी द प्रीवियस. अभी नीरव आने वाला है 17 को, और अभी से वो लोग का एडवर्टाइजमेंट चालू है. यू कैन जस्ट इमेजिन ऑल मेनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, they are trying to book the advertise on the first slot and first booking wala slot, right? Because everybody knows, क्योंकि जब भी मैं कौन बने करोड़पति देखता हूँ, पहला ब्रेक लगाता हूँ, पहला ब्रेक लगाएगा तो देन चलो नेक्स्ट चैनल चेंज करो, so who is going to see the ad, right? देन अगेन जैसे 5 मिनट अगर 2 मिनट रहते हैं, अगेन आई विल डू इट. यानी वो टाइम का स्लॉट, उसका भी रेट अलग है, इसका भी रेट अलग है. बीच वाला जो साइज ये रहेगा सेकंड्स का एडवर्टाइज रहेगा, उसका रेट अलग है. This is just for this is just for the programs which are scheduled, already scheduled. Now think about the cricket, where everything is not scheduled at all. Scheduling रहता है वो टाइम पे. that type of booking is something called as online और real time आउट ऑफ सिस्टम जैसा रहता है, आउट ऑफ सिस्टम जैसा, राइट? अभी जस्ट ये बॉल डाला है, वाइड गया है, राइट? और समथिंग हैपन टू द प्लेयर, इमीडिएटली एडवर्टाइज स्टार्ट. अभी एडवर्टाइज पे सब कुछ पहले ही प्लान नहीं रहता है. दिस इज लाइक दिस इज व्हाट इज और सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रहता है ना, दैट इज इन द एडवर्टाइजमेंट, right? It depends upon who is the actor, who is playing in that particular advertisement, right? So many things are involved. Now why I'm saying this type of examples, that you should aware of this something called as B2B portals, and that type of some of the services, if you are getting something, that type of things is called as web application. Now we will go for something like the testing, right? What is the meaning of testing? It's like a create an environment. आप ऐसा environment create करो जिधर आपको input देने का है, and you will get something like expected output. You will get something like expected output. Run and execute the test. So you are collecting the actually output, right? And there is something called as assert. There is a term is something called as assert. Now here we are going to check whether whatever you have expected the output and whatever you are getting actually output, both are correct or no. So this is called as assert, right? So these terms please remember,
what we are going to do, we are going to create an environment, we are going to run and execute the test, and we are going to assert it, right? So generally what happen, in real time cases, right? Let's say you design the login form, right? एक login form design किया है, very simple, username and password, right? So what you do actually, ठीक है, आपने ये HTML बनाया, जावास्क्रिप्ट लगाया, राइट? ना जावास्क्रिप्ट लगाते लगाते what happens, you make a list of log test, or you can say the test cases. Now you put a test case. Test case यानी क्या? Right, then test number 1, it should not be null, so not null. ये field not null होना चाहिए, right? The character should be first character should be what? First character should be number or alphabet, right? It should not be a special character or like that, right? It should be not more than, the length of this should not be more than 7 characters, and you go on listing this. Then you will say, sir, how much we have to make a test log, कितना टेस्ट केसेस चाहिए, राइट? जितना ज्यादा टेस्ट केस रहेगा उतना आपका फॉर्म सिक्योर्ड है, उतना आपका फॉर्म, उतना आपने सिक्योरिटी के बारे में सोचा है. जितना टेस्ट केस कम रहेगा, राइट, उतना आपने सिक्योरिटी के बारे में सोचा ही नहीं है, राइट? यू आर जस्ट मेड द फॉर्म, राइट? कोई भी कुछ भी क्लिक करेगा, डालेगा, एंटर करेगा इंफॉर्मेशन, मैच हुआ तो मैच हुआ, नहीं हो तो नहीं हुआ, भाग जाओ. सो दिस इज नॉट अ समथिंग कॉल्ड एज अ रियल टाइम प्रोजेक्ट. रियल टाइम प्रोजेक्ट में कभी ऐसा किया नहीं जाता है. बिफोर डिप्लॉयमेंट, बिफोर अपलोडिंग, बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, इट हैज टू बी properly tested with what? Tested with something called as test cases. Test cases must है, right? For example, not null. नॉट नल में देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल, उसके भी कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पेस बार क्लिक किया है तो स्पेस जनरेट हो गया. इफ आई प्रेस अ टैब, राइट, और डबल स्पेस, राइट, डबल स्पेस, सिंगल स्पेस, वॉट एवर इट इज, so all these are the spaces, kind of spaces, right? There is combination of key alt plus 255, alt plus 255. This is also a blank space, by the way, right? You can see this, right? मैं अभी इधर run करता हूँ, right? I have opened this and I'm pressing now alt 255 and I'm releasing the key. You can just see the space is being generated. एक space generate हो गया, ये भी blank space है. Now what I'm trying to tell you that all these things, all these spaces are something like not null only. So खाली ट्रिमिंग करके कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं है. ट्रिम किया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आजू बाजू का अगर स्पेस आपने अगर स्पेस बार से अगर स्पेस डाला है तो ही जाएगा. व्हाट अबाउट alt 255? alt 255 का कुछ नहीं कर सकते. alt 255 will not get replaced by any one character. See, I am pressing alt 255 and releasing the keys. तो क्या हो रहा है? तो स्पेस जनरेट हो गया ना, और स्पेस जनरेट हो गया, दैट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय योर ट्रिमिंग. सो यू कैन जस्ट सी, राइट? सो जो प्रोग्रामर है, हु इज अ प्रोग्रामर, राइट, प्रोग्रामर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है टेस्ट करने वाला आदमी, राइट? बिकॉज ही हैज टू चेक ईच फील्ड विद मेनी काइंड्स ऑफ टेस्ट केसेस, राइट? प्रोग्रामर बोला कि मैंने नॉट नल चेक किया है, फाइन, तो मैं पहले alt 255 डाल के देखेगा. स्टार्टिंग से मैं ऐसा कॉम्बिनेशन डालूंगा, देन आई विल चेक, आई विल टेल नहीं चल रहा है तेरा प्रोग्राम, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज द ब्लेम गेम स्टार्ट्स. व्हाट वी हैव जस्ट नाउ सीन इन इंडस्ट्री, ब्लेम गेम इधर से शुरुआत होता है, राइट? सो वो बोलता है कि नहीं, मैंने नॉट नल पूरा का पूरा चेक किया है, सी माय जावास्क्रिप्ट कोड मैंने ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, उल्टा सुल्टा सब चेक किया है, I checked the ASCII code, I check everything in so and so forth. What about this thing? और ये मैं एक, I am just telling you one, one thing regarding not null. Now you can just see how much or how many ways you can generate not null. So ऐसी टाइप से हैकर भी और ऐसी टाइप से ये सब कुछ घुस जाते हैं ना, राइट?
उनको पता चलता है कि भाई आपने जो किया है, आप बोल रहे हैं ऐसा है, वैसा ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, अदर वे अराउंड. सो दैट्स आई एम टेलिंग यू द टेस्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, अगर आप लिस्ट आउट करोगे so there will be minimum 5 to 6 test case for only username. There will be 10 to 15 test cases only for password. तो आप बोलोगे कि सर अभी ये लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए टेस्ट केसेस और ये सबसे किया तो हम लोग का पूरा सेमेस्टर में एक लॉगिन फॉर्म बनेगा विद ऑल टेस्ट केसेस. व्हाट अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट टेस्ट केसेस? तो इसके लिए तो उसको बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट समथिंग कॉल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी क्या? दे डू नॉट जस्ट वांट टू डेवलप द थिंग्स एंड गो अहेड. ऐसा नहीं रहता है. डेवलप करो यानी जस्ट लेआउट डिजाइनिंग किया, राइट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सो एंड सो स्क्रिप्टिंग हो गया, बाद में आपका काम खत्म, ऐसा हो गया, वैसा नहीं रहता है. वेर इज सिक्योरिटी? व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी यू आर प्रोवाइडेड? राइट, नो बडी शुड हैक यूर एनीथिंग, यूजर नेम पासवर्ड क्या किया है आपने, सिक्योरिटी लेवल पे क्या किया है, इंक्रिप्शन लेवल पे क्या किया है. सो हियर only for login form you can just see what type of things you can do it, and that's why this is something called a test cases. यही हम लोग कर सकते हैं सेलेनियम से, राइट. और ये तो मैं बोल रहा हूँ कल ही, यूजर इज इंटरेक्टिंग विथ योर वेब पेज, राइट. यूजर ने कुछ ड्रैग किया, कॉपी पेस्ट करने का कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एबल टू डू इट, right. And because of this, HTML5, CSS3 and new technologies are coming up, so many things, so many ways you can have the restriction. लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हम लोग को मालूम होना चाहिए ना एज अ डेवलपर, राइट. सो वो आपको कर सकते हैं ना, यू कैन एबल टू डू इट. So this test cases, yes, tough test case, collect all the test cases, collect the test cases, it is called as test suite, right. If you collect all test cases, it is called as test suite. And if you collect all test suites, if you collect all test suites, it is called as test module. Remember all these terminologies, very important, very important. टेस्ट केस यानी क्या? तो मैंने बोला टेस्ट केस यानी क्या. So it's a log file where you are maintaining the log files of this all these test cases, right. इतना सब टेस्ट केसेस को कलेक्ट करो, उसको बोलते हैं टेस्ट सूट. ऐसे हर एक टेस्ट सूट for each is different forms or other modules, create or collect all the test suite, you will have the test module, right. And there is something called as what frameworks. So there are frameworks are also being used with different tools. Something is called a JUnit, test ng. ये हम लोग को करने का है. This we are going to do it. Okay. So that's why it is mentioned that Selenium is an open source software, open source platform for web application, and Selenium was used to capture the information for web page. ऐसा पहले था, but now it is being used to have only for web applications. पूरा टेस्ट करने के लिए web application को टेस्ट करने के लिए Selenium यूज होता है, right. And there are so many other tools also, like IBM Rational tool, then Mercury test tools that were also available previous. लेकिन Selenium जब से मार्केट में आ गया तब से ये सब ज्यादा यूज नहीं करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, देयर आर टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ Selenium. तो ये फ्लेवर्स है. These are something like flavors, Selenium ID, Selenium web driver, Selenium grid, right. So वही हम लोग को अभी देखने का है one by one. What is this? Selenium IDE, and there is again something called as Selenium remote control. So RC, Selenium RC का मतलब क्या है? Selenium remote control, right. And there is something called Selenium web driver. Obviously RC plus web driver, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके Selenium 2.x आ गया, 2.0, 2.1 like that, and it goes up to 3.0, 3.1. So I think in market in near future, or maybe it happens that Selenium 4.0 has also released or will also come. That depends. And there is something called as grid, Selenium grid. So इसका सबका combination, ID भी आ गया, remote control भी आ गया, web driver भी आ गया, right. It is used for the distributed applications like that. So it is something called as Selenium grid, right. So ये सारी चीजें रहते हैं. These are something called as the flavors of Selenium. Flavors of Selenium, right. What is required to install?
what is required to install is this, right? It is required JDK, and all of us having JDK with us. सबके पास JDK है, right? So it is recommended that you use IDE. तो IDE कौन सा यूज करेंगे? Either you, I will use Eclipse. मैंने Eclipse already install किया है. Otherwise, if you are having something other like NetBeans or like that, that is also fine. कोई problem नहीं है. And what we required? We required two libraries. First one is called as test ng libraries, and another one is called as Selenium libraries, right? So let's start with actually practical. This is what is a summary of Selenium. What is Selenium? What we are going to do it, and what is the basics of this web application, and so on and so forth. So that I have given it to you. This is the official website of Selenium. So let's do it one by one. Divya, are you ready? Yes, sir. ओके, सो क्या करो अभी? फायरफॉक्स ओपन करो सब लोग. ओपन द फायरफॉक्स. मैं भी स्टार्टिंग से ओपन करता हूँ सो दैट आई विल बी ऑल्सो विथ यू. तो साइड बाय साइड आप लोग एक्लिप्स डाल सकते हो, बट वेट फॉर एक्लिप्स. डाउनलोड तो करके रख सकते हो. यू कैन डाउनलोड दैट एक्लिप्स. So you can go to this page eclipse.org, right? You will get the latest version of Eclipse, right? So सर बोला. सर जर फायरफॉक्स नसेल तर क्रोम नाही चालणार का? क्रोम पण चालेल, पण why I am recommending Firefox, because Selenium IDE आहे ना, Selenium IDE, it is already being attached to Firefox. तुम्हाला क्रोम मध्ये मग सगळी नाटक करावं लागते माहिती आहे का? ते असं करा, राईट क्लिक करा, मग ते बरंच एक्सटेन्शन मध्ये जाऊन मध्ये जा, right? Firefox is easily you will get because it is having that particular Selenium IDE attached inside. ते कसं दाखवतो ना तुम्हाला, मग तुम्हाला it will be very easy for you. So okay, have you opened this? दिव्या तुझ्याकडे नाही आहे? नाही सर, मी करते इन्स्टॉल. हा हा हा, चालेल ना. सांगू मी तुला? सांगू नेक्स्ट? हा सर, मी करते नंतर. आता तुम्ही सांगा. हा, थोडंसं ते जास्त हे काय त्याच्यामध्ये. ओके, वी विल जस्ट सी दिस. ठीक आहे, एनीबडी इज विथ मी? मयंक, हार्दिक? हार्दिकचं नाव घेतलं आणि तो लेफ्ट झाला. हॅलो सर. हा, येस तेजस यू आर विथ मी? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. सो दिव्या तू इन्स्टॉल कर साइड बाय साइड, काही प्रॉब्लेम नाही. हा सर. ओके, सी नाउ, if Tejas you are with me, so you can open this and see there is this open application menu, right? So you have to go over here, please click on this. येस सर. ओके, मी पण एक काम करतो साइड बाय साइड. अरे मी सॉरी सर. हा, नाही काय प्रॉब्लेम नाही, बिंदास. जरा घरी. अरे चालेल ना बाबा. हे झालं. यू हॅव टू क्लिक दिस अँड क्लिक ऑन द ॲड-ऑन्स अँड थीम्स. क्लिक ऑन द ॲड-ऑन्स अँड थीम्स, राईट? अँड जस्ट ॲडव्हान्स ऑप्शन नाही, हे ॲड-ऑन्स. अच्छा, ओके, ॲड-ऑन्स. हा सर, क्लिक केलं. ॲड-ऑन्स आणि थीम्स, आणि इकडे सेलेनियम आपल्याला शोधायचं. सेलेनियम सर. सेलेनियम. ओके, मी इकडे एक स्टेप पण वर्ड मध्ये स्क्रीनशॉट टाकत जातो. अँड जस्ट एंटर. तर मी केला सर आता. आहे बघ ना, आता सर्च करतोय ना मी. ऍड ऑन इकडे सेलेनियम टाइप करायचं आणि एंटर मारायचं. सो यू विल गेट लाईक दिस. सी दिस सेलेनियम आयडी. पहिलंच मिळून सर. हा, ओके, नो इश्यू. आरामात कर. मी पण इकडे एक स्नॅपशॉट टाकत जातोय, सो दॅट दिस फाईल आय विल गिव्ह इट टू दिव्या. सर त्यातलं सेलेनियमचं कोणतं आहे म्हणतं, ज्यामध्ये भरपूर आलेत?
आता थांब ना 2 मिनिटं, तेवढं तिथपर्यंत केलं का? हा सर केलंय. हा, 1 सेकंड. लेट मी पुट दिस. ओके. हा, आता बघा, आता हे आल्यानंतर आहे ना सेलिनियम आयडी, द फर्स्ट वन, सी यू कॅन सी दिस. दिसलं? एक मिनिट सर. हा, पहिलंच आहे बघ. सेलिनियम आयडीई. सेलेनियम आयडी हा सर केलं. केलं ना? ऍड केलं. हे वाला मी ते आपल्या स्नॅपशॉट मध्ये टाकतो. ओके, सो हे सिलेक्ट करायचं. ओके, अँड आफ्टर दिस यू कॅन लुक ॲट ओव्हर हिअर. सी दिस. ब्राउझरच्या राईट टॉप कॉर्नरला यू विल हॅव द सेलिनियम आयडी. आर यू गेटिंग दिस? हा सर ऍड झालं, तिकडे आलंय. हा, बस हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. दिस यू विल गेट रेडीमेड इन इन फायरफॉक्स म्हणून. हॅलो सर. येस सर, ते इक्लिप्स इन्स्टॉलर ओपन केलं ना सर, तर तिथे काही ऑप्शन्स आहे सर, त्याच्यातनं काय चूज करायचं? त्याच्यातनं पहिला ऑप्शन सिलेक्ट केलं चालेल. इक्लिप्स आयडी फॉर जावा डेव्हलपर्स. चालेल ना, ते पण ओके चालेल. एंटरप्राइज पण चालेल, पण जावा डेव्हलपर्स करा, काही प्रॉब्लेम नाही. गो फॉर जावा Okay. डेव्हलपर्स पहिलं. ठीक आहे. ते साईडला इन्स्टॉलेशन, हे इन्स्टॉलेशन म्हणजे साईडला डाउनलोड करून ठेवा. अँड आफ्टर दॅट यू इन्स्टॉल. तेजस इथपर्यंत आला का? हा सर इक्लिप्स आताच इन्स्टॉल करायचं आहे सर. आता काय म्हणतो? इक्लिप्स आताच इन्स्टॉल करायचंय ना, की नंतर करायचंय? हा, इक्लिप्स. आता हे थोडंसं सेलिनियम आयडीचं काम झालं ना, हा, कळलं की मग आपण इक्लिप्स करणार आहोत. असं नाही सर, इन्स्टॉल आताच करून ठेवू ना? चालेल ना. साइड बाय साइड करून ठेवा. ओके सर. तुम्ही क्लिक केलं की जरा वेळ लागेल ना, 15-20 मिनिटं तरी लागतील. नाहीतर 2 मिनिटं थांबा, वेट करा, ते चालेल. वी विल कम्प्लीट दिस आयडी पार्ट. आणि मग ऍक्च्युली आपण वेब ड्राईव्हला जाऊ ना, सेलिनियम वेब ड्राईव्हला, तेव्हा ऍक्च्युली क्लिप्स लागणार आपल्याला. ठीक आहे. ओके. हॅलो हॅलो सर. हा, चल तेजस आला इथपर्यंत. हा सर केलं ते सेलेनियमचं. Okay, now see this Selenium ID is there, right? So now if you click on Selenium ID, click करा. See this. काही क्लिक नका करू, इथपर्यंतच राहून दे. Just click on Selenium ID. I will tell you what is this screen. All of you, please, those who are not doing anything, just concentrate what I am doing, right? Actually, माझा recommendation आहे, please do it simultaneously with me. आणि असे फटाफट स्नॅपशॉट टाकत जा. काय नाही, you will come to know. See, now here you are having, you can record the new test in a new project, open the existing project, create a new project and close Selenium ID. So obviously this is the new one. Okay, Tejas, तर मग काय क्लिक करणार मी? हॅलो. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. व्हेरी नाईस. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. हा, थांबा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. सर त्याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. हा, स्क्रीनशॉट घेत जा ना. मी बघ आता घेतोय बघ. म्हणजे तुमच्याबरोबर मी पण एक्सपेरिमेंट हे करतोय. If I am a student, I will do all these things and I will upload this in my account नंतर. कळलं? आता इकडे काय लिहायचं? इकडे तुम्ही न्यू प्रोजेक्ट ना, सो इट कॅन बी द टेस्ट 1, टेस्ट 2 वगैरे असं काहीतरी लिहू शकतो. टेस्ट 1 सपोज. ओके, टेस्ट 1 लिहिलं अँड से ओके. दॅट्स इट. आता काय करू नका. इथपर्यंत आलं? हा सर केलं. टेस्ट 1 ओके. हा, येस. सी नाव आता हे आयडी काय करतं ना ते बघूया आपण. ओके, सो लेट्स पुट इट ओव्हर हिअर. Okay, so this ID that you get it. Okay, now see this. See, first of all, ये आता तुम्ही maximum नाही करू शकत, maximize करू शकत नाही, right? The first thing is this. There are something like test. See this. Test suits आणि executing.
आता टेस्ट सूट म्हणजे काय सांग तेजस? टेस्ट सूट म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगितलं ना, सी दिस टर्म्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, यु नो. कुठे गेलं हे बघा, टेस्ट केसेस. इफ यू कलेक्ट टेस्ट केसेस you will have test suits. If you collect test suits, you will get test module. बस. म्हणजे हे टर्म्स आहेत ना, हे टर्म्स फक्त लक्षात ठेवा, कळलं का नाही? आणि विचारणार लगेच टेस्ट सूट म्हणजे काय? टेस्ट सूट म्हणजे पहिले टेस्ट केसेस करणार मी. I will collect all test cases for one module, you can say, or any module or 2-3 modules, whatever, right? And what I will get it test suit. तसे भरपूर टेस्ट सूट्स असतील. So I will collect all test suits. So what I will get? I will have the test module. Okay, test module. Yes, as a test module asnar. Now you can see whatever I will do it, right? First of all I will create one test. मी तुम्हाला सांगणार आहे वन बाय वन काय करायचं ते, but let's see this मेनू बघूया काय काय त्याच्यामध्ये. Over here you can have run all tests. Whatever tests you are doing, you can run all the tests. You can run individual tests or current test, right? You can step over the current command, right? Go ahead, back येऊ शकतात, पुढे जाऊ शकतात. टेस्ट एक्झिक्युशन स्पीड, किती वेळ लागतो त्याचं एक्झिक्युशन पण तुम्हाला मिळू शकतं. हाऊ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट, राईट? यू कॅन हॅव द ब्रेक पॉइंट्स, यू कॅन हॅव द पॉज ऑन एक्सेप्शन्स. काही प्रॉब्लेम झाला तुमच्या स्क्रिप्टिंग मध्ये, काहीतरी एरर आहे किंवा काय, यू कॅन हॅव द पॉज ऑन इट, राईट? अँड एव्हरीथिंग डू दॅट यू कॅन एबल टू रेकॉर्ड. हे सगळं तुम्ही रेकॉर्ड करू शकतात. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, राईट? वॉट एव्हर वेब पेज, ज्या वेब पेजला तुम्ही जाणार आहात आता, त्या वेब पेज मध्ये तुम्ही काय इंटरॅक्ट करतात? यू आर टायपिंग समथिंग, यू आर राईट क्लिकिंग ऑन समथिंग, यू आर ड्रॅगिंग समथिंग, राईट? यू आर रिफ्रेशिंग द पेज अगेन. वॉट एव्हर यू आर डुईंग, all these things are getting tracked by this Selenium. हे आता आपण करणार आहोत, राईट? And whatever you are getting recorded, it is being recorded and it will be displayed over here. Command, target, value, हे सगळं तुम्हाला दिसेल. कमांड म्हणजे काय? click is a command, right? So events you can say are the commands, right? Mouse key down, key up, right? Key press हे वेगळंच आहे. Mouse click, double click, single click, right click, drag. So you can see lots of change on change. So lots of events that we have already seen it, right? And you are also studying it in your internet programming subject as you are learning JavaScript. So भरपूर तुम्ही हे शिकतायत. And here you will have the logs and references. तर कसं येणार? So let's do it. And obviously whatever you are doing it, whatever projects that we are going to do it, you are going to save this. तुम्ही सेव्ह करू शकतात, राईट? तुम्ही एक टेस्ट केस सेव्ह करू शकतात. You can save the all test cases, you can save test suite, you can save a test module as per your requirement. आता ही काय त्याच्यामध्ये खासियत आहे? You can rename this. काय काय खासियत आहे बघूया. So what I will do and what you have to do, आता तुम्ही काय करा तेजस, add new test ला क्लिक करायचं. येस सर. add new test ला क्लिक करायचं. मी ते पहिले स्नॅपशॉट टाकतो. You will also do it. And let's write down this is a new test. सर पुढे क्लिक करायचं होतं का? क्लिक आहे ना, प्लस आहे ना, प्लस हे बघ. अच्छा, हां. ऍड न्यू टेस्ट आणि हिअर यू राईट न्यू टेस्ट. ओके, आणि याचा स्नॅपशॉट घेऊया आपण इन्स्टेड ऑफ ब्लँक स्नॅपशॉट. हॅलो सर, सर ते सिलेनियम कसं ओपन केलं त्याच्या विंडो मध्ये? हे हे कसं ओपन केलं? हे बघ ना, इकडे आपण फायरफॉक्स आहे ना, फायरफॉक्स मध्ये देर इज अ ओपन ऍप्लिकेशन मेनू. इकडे गेलो, ऍड-ऑन्स अँड थीम्स ला क्लिक केलं. हो सर. राईट, आफ्टर ऍड-ऑन्स अँड थीम्स यू राईट देअर सेलेनियम अँड प्रेस एंटर. ओके, ते एंटर केल्यानंतर द फर्स्ट यू गॉट इट दिस सेलेनियम आयडी. हे सेलेनियम आयडी मिळालं तुम्हाला. सेलेनियम आयडी ला तुम्ही क्लिक केलं, इन्स्टॉल केलं एक्सटेन्शनला, ऍड करत जायचं. म्हणजे तुम्हाला एक मेन्यू येतो आहे ना, यू कॅन ऍड द एक्सटेन्शन. आफ्टर डुईंग दॅट यू कॅन सी राईट हँड साईडला ते सेलेनियम आयडी तुम्हाला दिसलं. अच्छा. अँड यू आर जस्ट क्लिक ऑन द सेलेनियम आयडी. सेलेनियम आयडी ला क्लिक करा. सो यू विल गेट दिस विंडो. ही विंडो दिसेल. ओके, थँक्यू सर. झालं. हा, बस. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मग हे झालं ना, याच्यानंतर काय नाही, आपण जर फक्त हे बघितलं मेनू कुठले कुठले, आणि यू हॅव टू जस्ट क्लिक ऑन द ऍड न्यू टेस्ट. इकडे
टेस्टला ऍड करे बघ इकडे. जस्ट राईट सर ऍड केलं. न्यू ऍड टेस्ट काही करा अँड ओके देन से ऍड वॉट एव्हर यू आर डुईंग राईट, वॉट एव्हर यू आर डुईंग राईट. आर यू टेकिंग स्नॅपशॉट? येस सर. हा ते करा. Yes, sir. ते महत्वाचं आहे. Right, ते महत्वाचं आहे. नाव हिअर आय कॅन रिनेम, डुप्लिकेट, डिलीट. जर पहिलं अनटायटल असेल तर ते डिलीट करून टाका, त्याची गरज नाही आपल्याला. हा अनटायटल यू डिलीट दॅट. ओके नाव वन सेकंड मीच विसरलो काय. वन सेकंड हा. Where I'm going to import here URL is there. Correct. So here it is URL. So what I will do, I will type here google.com. या वेब पेजला बघूया, आपण ट्रेस करूया. सी दिस. हा ठीक आहे, बरोबर आला. ओके सो बिफोर डुईंग दॅट, हॅलो तेजस. हा येस सर. Before doing that, what I will do, I will start recording. Yes. Tama, step मिळाली मला. So after doing that, what you do, click on start recording. सर साईट एंटर केल्यानंतर तिकडे साईट नाही करायची. साईट एंटर नाही करायची. इकडे URL लिहायचंय. मला वाटलं इकडे URL इकडे रेकॉर्ड मध्ये. हा इकडे मला what I thought, here you have to get, पण इकडे नाही लिहायचंय, इकडेच लिहायचंय. राईट. And here I will write the full URL. आता तिकडे पण तुम्ही पण गुगलच टाका. सर ते करतोय क्लिक पण काही विंडो ओपन होत नाही तुमच्यासाठी. रेकॉर्ड. हा सर रेकॉर्ड होतीच क्लिक केलं मी. नाही आलं पाहिजे ना. आता हे काय माझ्याकडे येते ते. नाही सर येतच नाही इकडे. मी क्लिक करतोय. परत बंद करून वगैरे चालू कर असं काहीतरी. आणि आली पाहिजे बघ इकडे ना. रेकॉर्ड आहे ना, स्टार्ट रेकॉर्डिंग असं दिसतं का? स्टार्ट रेकॉर्डिंग सर आला सर. ते आला न्यू ना? टेस्ट वरती क्लिक नव्हतं केलं ऍक्च्युली, त्याच्यामुळे न्यू टेस्ट पे क्लिक केल्यानंतर ते येतं. आता इकडे लिहा http://www.google.com. Let's see this. ओके ओके सर. हा त्याचा स्नॅपशॉट घेतला. असं स्नॅपशॉट पण घ्या, म्हणजे तुमचं एका साईडला तुमचं काम पण होऊन जातंय असं. आता मी स्टार्ट रेकॉर्डिंग करणार. स्टार्ट रेकॉर्डिंग केलं ना, तो तुमचं वॉट एव्हर यू आर डुईंग द इंटरॅक्शन विथ द वेब पेज ऑफ दिस google.com, ते सगळं रेकॉर्ड स्टार्ट होणार. ओके सो लेट स्टार्ट. तुम्ही मॅक्झिमम वगैरे काही करू नका, मॅक्झिमाइज करू नका. सर केलं. खाती दिसलं सेलिनियम आयडी इज रेकॉर्डिंग. हा सर आलं रेकॉर्डिंग. त्याचा पहिले स्नॅपशॉट घ्या. सर त्या विंडोला मॅक्सिमाइज नाही करायचं ना. आता नका करू, जस्ट सेट. कारण काय माहितीये, आयडी आहे ना, हे थोडस इंटरनली इट इज हेवी लोडेड. ऍक्च्युली माझ्याकडे 4 GB रॅम आहे ना, म्हणून जपड आहे. यू हॅव गॉट 8 GB और 16 GB? येस तेजस. 8 GB सर. 8 GB आहे ना, मग ठीक आहे, तुझ्याकडे काय ते चालेल तरी. तू मॅक्झिमम करून बघू शकतो, नाही असं नाही. मी मॅक्झिमम केलं तर ते आलं तर आलं, माझं पण आलं. ठीक आहे, यू कॅन मॅक्झिमाइज दॅट. ओके आता बघ मी काय करतो. प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन. हिअर यू टाईप सेलिनियम. काही टाईप करायचं, इट्स लाईक यू आर काही टाईप करा, म्हणजे आता सेलिनियमच टाईप करा, बिकॉज यू आर टेकिंग द स्नॅपशॉट ऑफ एव्हरीथिंग. तुम्ही स्नॅपशॉट घेतायत त्याचा. इथपर्यंत आलं. हा सर. हा प्रिंट स्क्रीन घ्या लगेच. हे रेकॉर्डिंग चालू आहे. दिस रेकॉर्डिंग बी स्टार्ट आहे. व्हॉट युअर टाईप राईट, वेअर युअर क्लिक, म्हणजे मी ऍक्शनला क्लिक केलं का कुठे क्लिक केलं, सगळं तो रेकॉर्ड करून ठेवतोय. राईट. सो आता मी काय करेल माहितीये, जस्ट आय विल सिलेक्ट दिस. काही सिलेक्ट करा अँड जस्ट सी राईट क्लिक. राईट क्लिक केलं. हा सर केलं. सिरीज खालती तुम्हाला सेलिनियम आयडी आलं असेल बघा. हा सर आलं. हा हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. आता तुम्हाला ती टर्म कळेल बघा, असर्ट.
What is the meaning Assert of बद्दल. what is the meaning of assert? आता हे assert मी सांगितलं ना, आता हे बघा परत इकडे सांगतो. कुठे गेला ते आपला नोटपॅड? हा सीन आहे बघ. अरे I told you ना about assert. सी assert. assert चा अर्थ काय माहिती आहे की एक्सपेक्टेड आउटपुट म्हणजे काय? इफ आय टाइप समथिंग सेलेनियम, राईट, सपोज, राईट, सो देर इज समथिंग लाईक एक्सपेक्टेड आउटपुट मध्ये मला एक 100 पेजेस आल्या पाहिजेत किंवा सेलेनियम रिलेटेड आय शुड हॅव द selenium.dev वेबसाइट or anything like that, that website should come, and after clicking what I will get actually output. Actually output. So assert आणि assert चा अर्थ काय? व्हॉट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट आणि ऍक्च्युअल आउटपुट तुमचा आउटपुट इक्वल. मग आता मी काय करेल माहिती आहे याच्यासाठी? व्हॉट आय विल टेस्ट, की दिस इज व्हॉट आय शुड एक्सपेक्ट, की मला हे assert करायचंय. कळलं? सो मी काय करणार माहिती आहे? आयडी ला क्लिक करणार, आय विल गो टू द assert अँड आय विल से टेक्स्ट. मला काय assert करायचंय? सो टेक्स्ट assert करने का. तो मैं पहले इसका स्नैपशॉट लेता हूँ पहले, नंतर assert करा. First take the snapshot of it. ओके, आता परत जा. सर त्याचा स्क्रीनशॉट मी ते हे करतोय स्नेप करून, पण ते असं होत नाही. ते म्हणजे स्नेपिंग हे केलं ना की पहिले इकडे क्लिक करण्याच्या अगोदर पहिले तुम्ही प्रिंट स्क्रीन करा ना. Now you can check, see there are something like asset. What you can asset? You can check, you can editable text, you can check, you can not check, not editable, not present, right? यानी ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, ये टेक्स्ट आना चाहिए, ये टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए. These are like expected output. कळलं तुम्हाला आता? हां सर, एक्सपेक्टेड आउटपुट. Expected मला हे आलं पाहिजे. This is what is expected. What you can store? You can store the text, you can store the title, you can store the actually value of it, and you can verify. You can verify whether that text is there present or no. मग verify and assert मध्ये काय फरक झाला सांग? What is the difference between verify and assert? Verify means you are म्हणजे त्याच्यामध्ये मग ते टेक्स्ट सिलेक्ट केलं की सिलेक्ट टेक्स्ट व्हेरीफाय ऍक्च्युअली टेक्स्ट सिलेक्ट झाला, ऍक्च्युअली टेक्स्ट तो चेक करणार सगळंच्या सगळं व्हेरीफाय. आणि असर्ट म्हणजे एक्सपेक्टेड की बाबा चला डेफिनेशन तरी आली ना, बस हाऊ इट वर्क्स नाही आलं तरी चालेल, पण डेफिनेशन तर आली, डेफिनेशन आली बस. सो लिमिटेड असं नाही म्हणतायत, समथिंग हाऊ यू आर मॅचिंग द टेक्स्ट विथ द एक्सपेक्टेड ऑर द ऍक्च्युअली, दॅट इज समथिंग कॉल्ड असर्ट. आणि व्हेरीफाय म्हणजे तुम्ही व्हेरीफाय करतात की बाबा डेफिनेशन पण आलं पाहिजे, हाऊ इट वर्क्स पण आलं पाहिजे, सो एव्हरीथिंग दॅट यू आर एक्सपेक्टिंग. कळलं? नो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेट फॉर. Right, wait for means what? Something like, this page should come after some time. So it should not be editable, or it should be editable. It should not present, it should not visible. Awesome. So that is something called as wait for. So you can have all this, right? Test checking. हे तुम्ही टेस्ट केस मध्ये आणू शकतात. What you want to check, what you want to test. Is it correct? हां सर. हा, मग आपण काय करू माहितीये, आता पुरतं असं टेक्स्ट म्हणूया. असं टेक्स्ट, हाऊ इट वर्क्स. सी असं टेक्स्ट म्हटलं की लगेच टेक्स्ट असर्टेड आलं बघ, त्याचा स्नॅपशॉट घ्या तुम्ही. सी लगेच घ्यायचा टेक्स्ट असर्टेड. सी सर ते लगेच जातं वाटतं, ते पटकन काढा. लगेच क्लिक कर ना प्रिंट स्क्रीनला. हे बघ माझं आलं रेकॉर्ड असर्टेड टेक्स्ट. मी दोनदा केली ऍक्टिव्हिटी. हा सी मी दोनदा ऍक्टिव्हिटी केली आहे ती, त्याच्यामुळे आता बघूया आपण की नक्की काय होतं काय नाही होत. सो इथपर्यंत आलं सगळ्यांचं, इथपर्यंत सगळ्यांचं मीन्स तेजस यू गॉट इट राईट. हां सर, हां सर आलं इथपर्यंत. आता आपण आहे ना त्या आपल्या या एक्सटेन्शनला जाऊया. बघा, कॅन यू सी दिस? येस सर. काय ट्रॅक केलंय बघ, सगळं तो ट्रॅक करतो. सगळे क्लिक्स आतापर्यंतचे जेवढे तू आतापर्यंत व्हॅल्यू सेलेनियम टाईप केलं है ना. हां सर. व्हॉट यू टाईप, व्हॉट आर द कीज इव्हेंट्स, राईट. तो CSS कुठे नेलं, माऊस ओव्हर कुठे केलं, माऊस आउट काय केलं. सी दिस एव्हरीथिंग दॅट हॅज बीन. बघ असं टेक्स्ट मी दोनदा केलेलं ना. हां सर, तुम्ही दोनदा सगळं सी व्हॉट एव्हर इज देअर, माऊस आउट, माऊस ओव्हर, व्हॉट एव्हर इज देअर, इट इज गोइंग टू ट्रॅक. आता मी काय करणार माहिती आहे, आय विल स्टॉप रेकॉर्डिंग. तुम्ही पण करताय? हां सर.
स्टॉप रेकॉर्डिंगला ते असं प्रिंट स्क्रीन करा अँड देन यू स्टॉप. टेक अ स्नॅप ऑफ इट. इज इट ओके आतापर्यंत? हा सर. हा हा सर. Okay, this is very very important. Huh? Now see, now all of us we are using this test and everything. So आता मी इकडे save project पण करू शकतो. You can save the project. Save the project wherever you want. आता मी आपल्या Selenium नावाचं मी हे बनवलंय folder. Here I will save it. Save as it is. जसा आहे तसा save करा. So whenever you will again open ID and you want to check that URL में मैंने क्या क्या किया था, पेज के ऊपर क्या क्या नहीं किया था, what type of test cases that we did it. Okay, actually हम लोग पूरा एकदम प्राइमरी लेवल पे केजी लेवल में it is like that. Selenium is like very vast thing. इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सेलेनियम का, राइट. वो पूरे हाई लेवल पे होता है, राइट. ये तो एकदम शुरुआत है अपना. तो इट्स लाइक यू कैन चेक दिस विथ युअर इन्स्पेक्ट एलिमेंट, है ना, बरोबर आहे. हा सर. इन्स्पेक्ट. हा, तुम्ही इकडे बघा ना, आता सपोज कुठला पण हे करा, राईट, अँड यू कॅन गो अँड इन्स्पेक्ट एलिमेंट किंवा google.com तुम्ही केलेलं, यू कॅन हॅव द इन्स्पेक्ट एलिमेंट, राईट, अँड यू कॅन चेक दॅट. ओके, 1 सेकंड. हॅलो. Yes, hello. तेजस, you are there? सर. हा, तेजस, आपण कुठपर्यंत आलेलो रे? सर आता इकडे हे केलं होतं आपण, ते रेकॉर्ड बंद केलेलं ना? रेकॉर्ड बंद केलं होतं सर. हा, नाही नाही, हा इन्स्पेक्ट एलिमेंट. आता याच्यामध्ये पण तुम्ही इन्स्पेक्ट केला ना, इन्स्पेक्ट एलिमेंट, राईट. सो यू विल कम टू नो की वॉट एव्हर इट हॅज बीन एक्सट्रॅक्टेड, हे ते तुम्ही बघताय ना, CSS टार्गेट व्हॅल्यू वगैरे, आर यू गेटिंग इट, राईट. So all these points that you will get, okay, all these points that you will get, and you can able to come to know ki what happened wrongly. जर का wrong असेल तर आता हे काय आपण, we are not checking with the Google, ki whether it is wrong or whatever it is, right. But it is just an example that we are checking that ki whether we can able to trace the the web page. So the actually Selenium is used to test the whole web application. You can just imagine, how much it is depth. But at least एवढं तरी कळलं तरी खूप झालं. So you can save the project, you can open the project whenever you want, and this is something like test. You can run the current test. आता आपण जे केलंय ना, you can test it. So click करा. See this. केलं रन सर. हे बघ, ऑटोमॅटिकली सगळं होतंय बघ. मी काय काय केलं. हा सर, सगळं लगेच ते सगळं हे होतं. हा, मी काय काय केलं ना, एव्हरीथिंग विथ बिंग रेकॉर्डेड. म्हणजे लाईक असं व्हिडिओ सारखं झालं ना सर, म्हणजे ते. हा, व्हिडिओ सारखं झालं ना, पण व्हिडिओ म्हणजे फक्त बाहेर नाही व्हिडिओ झाला ना, हा आतमधला व्हिडिओ. यू कॅन से आर यू गेटिंग इनर व्हिडिओ. याचा अर्थ काय की व्हॉट यू ट्रेस, व्हॉट यू डन, सगळ्या गोष्टी इंटरनल. हा, करेक्ट. सो हे इम्पॉर्टंट आहे. सी, आणि एक्सपेक्टेड आउटपुट पण तुला मिळालं ना, हे काय. हा सर, मिळालं.
हेच तुला पाहिजे होतं, त्याच्यामुळे डायरेक्टली तुला तिकडे घेऊन गेला तो. ऍज इट इज सगळं हा, सो तिथपर्यंत केलं दिस इज, आणि यू कॅन जस्ट से सी दिस आउटपुट आलं बघ तुला, आणि हे आउटपुट आपल्याला लिहायचंय. लॉग मध्ये खाली. हा बघ ना, लॉग आला ना, आलं. लॉग हा सर, आलंय. आला. याचा अर्थ काय, तू सेलिनियम प्रोजेक्ट रन केला आता तू. रन केलाय. त्याचा हे घ्या, स्नॅपशॉट घ्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. जस्ट चेक की तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण वेब ऍप्लिकेशन तुम्ही चेक करू शकता. राईट, अँड यू कॅन जस्ट चेक की त्यांनी पण सगळं चेक केलं बघ, किती वेळ लागला है ना, हाऊ मच टाइम इट टूक. राईट, क्लिक आयडी, म्हणजे आयडी आता RCNT आयडी आहे ना, दॅट यू कॅन मॅच विथ द यु नो समथिंग लाईक इन्स्पेक्ट एलिमेंट मध्ये तुम्ही जाऊन ते चेक करू शकता की बाबा तोच आयडी होता का. सी दिस, मी असं ऑन क्लिक केलं, 2दा क्लिक केलं, कधी क्लिक केलं है ना, कधी म्हणजे आताच क्लिक केलं, पण ते यु नो इट इज गोइंग टू बी ट्रेस. टाइम पण रेकॉर्ड, टाइम स्टॅम्प. नाव सी दिस माउस ओव्हर, आता इकडे तो गोळ गोळ फिरतोय, कळलं, कारण याच्यानंतर मी काहीच केलं नाही ना. नाही अजून काय केलं. नाउ इट इज बीइंग चेक, इट इज वेटिंग की बाबा काय सर, मला तसं ऍक्च्युअली दाखवत नाही माऊस ओव्हरचं काय. कुठलं लास्टला हा तुम्हाला दाखवतो. शेवटला मग काय दाखवतोय, तुला काय दाखवतंय? ते असर्ट केलं होतं लास्टला, जे त्याच केलेलं ना, मग हे असं टेक्स्ट दाखवतंय ना, हे असं टेक्स्ट दाखवतंय ना. हा ते दाखवतो सर, ते हा, दाखवतो. बस बाबा, ते असं टेस्ट आहे ना, प्रिंट स्क्रीन कर आणि ते एकदा तुझ्या आउटपुटला टाकून दे की बाबा हे इथपर्यंत आपण केलेलं आहे. ओके, आणि रनिंग टेस्ट केस. ओके, रेफरन्स तर काय येणार नाही, पण ठीक आहे. फेल्युअर 0 आहे, सो देर इज नो यु नो समथिंग लाईक काय फेल तर काय झालं नाही, व्हॉट एव्हर यू एक्सपेक्टेड. सी, आणि याच्यामध्ये अजून एक आहे, अजून एक समथिंग लाईक यु नो इफ आय क्लिक ऑन टाईप, बघा टाईपला मी क्लिक केलं ना, सो यू विल गेट, यू हॅव टू गेट दिस. हा सर, मला तसं आलं काहीतरी. अरे टाईपला इकडे कमांडला आला पाहिजे तुला. हा सर, कमांडला आलंय टाईप. काय आलं? टाईप आलं, टाईप. वेगवेगळे टाईप आले पाहिजेत. हा सर, टाईप आलं, टाईप नेम, टार्गेट मध्ये नेम इक्वल टू क्यू असं आलं पाहिजे इकडे. मला काहीतरी तो एरर देतोय. मुझे भी आया सर. हाँ, मुझे भी आ गया सर ऐसा. आ गया इधर. हाँ नहीं, हाँ मैंने किधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया तो इधर ही आया क्या और किधर क्लिक किया? सर, टाइप पे क्लिक करो ना. टाइप पे ना. हाँ, आया ना. डायरेक्ट आ रहा है हम लोग को. हाँ, आता ही है, आता ही. मेरे को पहले आया था ना, अभी क्यों नहीं आ रहा है, वही सोच रहा है. तो यू कैन हैव दिस क्लिक, आपके पास रहेगा. देखो मैंने पहले देखा था, क्लिक, डबल क्लिक, है ना. आएगा, आ रहा है क्या ऐसा? यस. हा सर, येते. क्लिक, डबल क्लिक वगैरे आलं असेल बघा. ओके, सो दिस इज what I want to say, that there are commands, you know, what you get it, so for each thing. So type मध्ये आयला पाहिजे, that you should get it. Okay, something like I have missed something, so माहित नाही मला काय झालं ते. I think I will stop execution and then execution stop करता येतं मला. See, you can stop the execution and you can go like this. तुमचं मला वाटतं एक्झिक्युशन ऑलरेडी स्टॉप झालंय तिकडे. हा सर, स्टॉप झालं. आता शेवटला आलं बघ, न्यू टेस्ट वॉज अबर्टेड. मला मेसेज आला बघ, माझा ऍक्च्युअली चालू होतं एक्झिक्युशन. यू गॉट इट, ते गोल गोल फिरायचं बघ. हा, ते चालू होतं त्याच्यामुळे. म्हणून सो व्हॉट आय स्टॉप इट, अँड नाव इफ आय क्लिक ऑन द टाईप, सो यू कॅन सी दिस टाईप, अँड देन नेम्स, एक्स पाथ, सगळं ट्रेस करतो ना, एव्हरीथिंग दॅट इट विल गेट ट्रेस्ड. Right, so this is what is you know, this is something like used for the test, only for testing the web applications, and this is what is very important. एक तुम्ही step over current command असं केलं तरी चालेल. राईट, अगेन स्टार्ट झालं बघा, अगेन स्टार्ट झालं. सी, प्रिपेरिंग टू रन युअर टेस्ट, त्याचा पण एक स्नॅपशॉट घ्या इफ यू कॅन एबल टू टेक इट. सर, परत रन टेस्ट करायचं ना. नाही, हा परत रन टेस्ट करायचं, पण त्याच्यामध्ये आता मी आता काहीतरी बोललो बघा, मी काय बोललो, मीच विसरलो. स्टेप ओव्हर केलं ना मी इकडे, बघ स्टेप ओव्हर केलं ना. आय एम पॉजिंग दॅट. मी इकडे स्टेप ओव्हर करंट कमांड, स्टेप ओव्हर कमांड, पण काहीतरी इकडे माझं फेल झालं, प्लेबॅक अबर्टेड. मी अबर्ट केलं म्हणून असेल. सर, माझा आला पॉज इन डिबगर असं काहीतरी. ठीक आहे ना.
See, because this google.com and internally whatever they have written, we don't know na what is written by them. पण you can have your own login form, password जे काय तुम्ही केलं असेल त्याला तुम्ही असं टेस्ट लॉग करू शकतात है ना. पूर्ण प्रोजेक्ट तुम्ही टेस्ट करू शकतात. टेस्ट एक्झिक्युशन स्पीड तो तुम्ही स्लो केला तरी चालेल ना. इफ यू स्लो दिस स्पीड अँड देन यू स्टार्ट रनिंग तरी पण येतं ते बरोबर. हे बघ आलं बघ, परत स्टॉप करून रन करावं लागेल ना सर. आलं बघ ना ते बघ ना. यू कॅन हॅव दिस, यू कॅन सी दिस. मगाशी आलं नव्हतं, आता येईल. जास्त स्पीड मध्ये त्याच्यामुळे. हा, मग आता काय माहितीये का, दिस इज व्हॉट यू कॅन कंट्रोल द स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन. कळलं, ते पण एक आहे. रिझ्यूम टेस्ट केस तुम्ही रिझ्यूम करू शकतात. कळलं, कारण आता हे मी टाईप केला, हे करून ठेवलंय ना. काय केलंय, बुकमार्क केलंय ना. सो इट्स लाईक आपण टर्बोसीला कंट्रोल F7 आपण ट्रेसिंग करायचो माहितीये का. कंट्रोल टर्बो सी एडिटर सी लैंग्वेज में आपने किया रहेगा ना. ट्रेस 1 by 1 लाइन. मुझे मालूम नहीं आपने किया है कि नहीं, बट ट्रेसिंग लाइन बाय लाइन, दिस इज हाउ यू कैन एबल टू ट्रेस. नाउ आई पॉज इट. आप पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, एंड कर सकते हो, राइट. सो इसका वापस स्नैपशॉट लेके आप डालो इधर. Right, and then you can stop करो, right. This is how you can, this you can adjust from your side. This is trial and error method. सीधा trial and error है. इधर मेरे को बुक मार्क निकाल देने का है. बुक मैंने निकाला, नहीं चाहिए मेरे को बुक मार्क. एंड इधर आप कभी कम ज्यादा ऐसा कर सकते हो. इट इज अप टू यू. सो बाद में अगेन यू कैन चेक, राइट. यू कैन हैव ऑल टेस्ट केसेस. अभी ये एक टेस्ट नया बना है, दूसरा टेस्ट केस आप दूसरे पेज के लिए बनाओ, तीसरा टेस्ट के तीसरे पेज के लिए बनाओ. एंड हियर यू कैन क्लिक रन ऑल टेस्ट. इज इट फाइन? हेलो तेजस. हाँ सर. एक टेस्ट पेज है ना. दिस टेस्ट इट इज फॉर वन पेज, अनदर टेस्ट यू क्रिएट फॉर अनदर पेज. असं तुम्ही करू शकतात. आणि इफ यू वॉन्ट टू, यू आर हॅव्हिंग ऑल दिस टेस्ट केस, बरोबर आहे, सगळे टेस्ट केस आले, आता सगळे एकत्र रन करायचे आहेत ना. आता यू कॅन हॅव टेस्ट ऑल टेस्ट केसेस, रन ऑल टेस्ट. मग तो सगळे ब्राउझरला तुम्ही काय काय लॉग इन क्लिक केलं, सगळे वेगवेगळे विंडो ओपन. हा, लॉग इनला तुम्ही युजरने पासवर्ड टाकला, तो युजरने पासवर्ड जाऊन दुसऱ्या पेज कॉल केलं, त्या पेज मध्ये काय काय ट्रेस केलं, काय काय नाही केलं. सो एव्हरीथिंग इज देअर. इज इट करेक्ट? हा सर. आता मला एक सांगा ना, जस्ट इट्स नाउ द एकदम जनरल नॉलेज असं आहे की कॅन यू टेल मी विच इज द प्रोग्राम, right, which is now trying to ban by our government of India, which is tracing your all activities? VPN sir. VPN नाही, अजून एक आहे बघ. पी वरून आहे, पी वरून हिंट दिली, हिंट. त्याच्यामध्ये फाईट चालू आहे माहितीये का सध्या, न्यूज मध्ये प्रत्येक वेळेला येतं माहितीये. Pegasus. येस, पेगासिस. हा सर, पेगासिस काय करतो माहितीये, सेम थिंग इट इज डुईंग. पेगासिस मध्ये काय होतं माहितीये, इफ यू आर काय डाउनलोडिंग समथिंग लाईक, इफ यू आर नॉट नोईंग दॅट, पेगासिस एकदा सॉफ्टवेअर आलं ना तुमच्या मोबाईल मध्ये वगैरे, सो व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग इट इज गोइंग टू बी रेकॉर्डेड. पूर्ण रेकॉर्ड करतो तो. अँड ऑल दिस रेकॉर्डिंग आर सेंड टू द सर्व्हर वेन एव्हर यू विल बिकम अ ऑनलाईन ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही ऑफलाईन असाल तर व्हॉट यू विल से, अरे मी ऑफलाईन आहे, हाऊ कॅन आय ट्रेस्ट बाय एनीबडी, राईट. पूर्ण दिवसभर मी ऑफ ठेवलं आणि तो प्रोग्राम तर ऑलरेडी तुमचा ट्रॅक करतोय ना तुम्हाला. तुम्ही बिग बाजार मध्ये गेला, तुम्ही असं केलं, तुम्ही तसं केलं, राईट. व्हॉट एव्हर ऍक्टिव्हिटीज, तुम्ही तुमचा आधार कार्ड ओपन केलं मोबाईल मध्ये, यू विल से मी तर ऑफलाईन आहे, राईट. बट वन्स यू विल गो काय बोलतोय, वन्स यू विल हॅव दिस connect to the internet, so whatever you are tracked for a whole day, everything will get sent to the server at one click, and that is being done by the Pegasus. Pegasus कशासाठी काढलेलं माहिती आहे तुम्हाला? Anybody? Yes sir. Pegasus कशासाठी मध्ये ते Spyware. ना, ते नाही स्पायवेअर साठी आहे, पण दिस इज ऍक्च्युअली दिस इज लिगल वन. हे कशासाठी काढलेलं, आतंकवादी लोकांसाठी काढलेलं माहितीये का, टेररिस्ट. Yes sir.
टेररिस्टच्या ऍक्टिव्हिटीज, कारण ते नेट यूज नाही करत ना, काश्मीरमध्ये लोक आहेत. सॅटेलाइट वगैरे सॅटेलाइट फोन वगैरे दे आर नॉट युझिंग द नेट अँड एव्हरीथिंग, अँड आय वॉन्ट टू ट्रॅक द ऍक्टिव्हिटीज. ते आहेत कुठे, काय करतात, काय नाही करत, एव्हरीथिंग आय हॅव टू ट्रॅक दॅट. मग ट्रॅक करण्यासाठी मी काय करणार, सो दॅट सॉफ्टवेअर इज बिंग देअर. आता ही लोक म्हणतात, सगळं अर्धी लोक म्हणतात कशाला बॅन करायचं, कारण इट इज बिंग ऍक्च्युअली युज फॉर दॅट पर्पज. दुसरी लोक म्हणतात की अरे आमचा पण डेटा जातो ना त्याच्यामध्ये. आर यू गेटिंग, तेजस? हा सर. Then what is your solution? Let's say you are a legal advisor of government of India. What you will do? As an engineer, you are a legal advisor. कळलं तुम्हाला? हॅलो 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 सर. ऑनलाईन आहे का तुम्ही? हा आहे ना. हा हा येस. प्लीज टेल मी व्हॉट यू विल डू, और एनीबडी एल्स. कोणी पण. कम ऑन, यू आर बिकमिंग नाउ द पार्ट ऑफ द हॅकेथॉन. इंशा आहे का? इंशा आहे? इंशा, यू आर देअर? Okay, please tell me what you will do. Something goes wrong or like that. Okay. Hello, Divya is there? हा सर. हा दिव्या, तुझ्या साईडनं बघ, हे रेकॉर्डिंग स्टॉप होते का? कारण मी जेव्हा माझं डिस्कनेक्ट झालेलं ना, तेव्हा कोणाकडनं तरी डायरेक्ट स्टार्ट झाले ते रेकॉर्डिंग. दॅट्स व्हाय दॅट रेकॉर्ड बटन. माझ्याकडे नाही होत आहे. माझ्याकडनं तर स्टॉप रेकॉर्डिंग, आय स्टॉप इट, बट आय डोंट नो वाय.